Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. So in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng product video sa Shopee. So yun, unang open nyo yung Shopee app. Yan. Hanap muna tayo ditong mayroong video. So for example, ito. Yan, da-download natin tong video na to guys. Yan, para ma-download nyo yan, pindutin nyo lang tong share button sa taas. Ito guys. Yan. Tapos, copy nyo yung link. Ito, pindutin nyo tong copy link. Yan, once na na-copy nyo na, open kayo ng browser or ng Chrome, kahit anong browser nyo dyan. Open nyo yung browser. Then, i-paste nyo lang dito yung kinopy nyong link. Yan. Tapos, search. Yan, hintayin nyo lang lumabas yung video guys. So yan, pag nakita nyo na yung video, play nyo lang. Tapos, i-press hold nyo lang guys. Tapos may kita nyo may lalabas na download video. Ito, pindutin nyo lang yung download video. Yan. So makikita nyo guys, ito, na-download na natin siya. Yan. So check natin kung nasa gallery ko na. Yan. So ito yun guys. Yan. So yun guys, ganoon lang kadali mag-download ng video from Shopee. Sana nasundan nyo yung tutorial ko guys. Thank you for watching po and God bless.